다음은 Next 의학상입니다. is the Hoan Prize in Medicine. 만약 우리 몸에서 수분이 제대로 배출되지 않으면 어떻게 What would 될까? happen if our bodies could not properly secrete fluid? 인체의 세포에는 다양한 물질을 통과시키는 The 이온 human 통로가 cells 있다. have ion channels which 그중 enable the 염소 이온 passage of 통로는 substances. 침, 땀 등 The 수분 chloride 분비에 ion 관여한다. channel in particular mediates the 이는 secretion of 인체의 fluids such 중요한 as saliva 생리적 and 기능이기 sweat. 때문에 Due to 관련된 its 많은 involvement in 연구가 such 이루어져 왔다. physiologically critical functions, much research was done to understand it. 오우택 박사는 해당 연구가 시작된 But it took some 20 1980년대 이후 years after researchers began to investigate this topic in the 1980s before Dr. Uhtaek Oh discovered chloride ion channel for the first time in the world. He named it 세포 내 염소 anoctamin 이온 1. 농도가 올라가면 아녹타민 1 When the chloride ion levels rise in the 염소 cell, 이온이 세포 anoctamin 밖으로 1 channel 빠져나가면서 opens. 수분이 And as the 분비된다. chloride ions are released from the cell, so are the 만약 fluids. 기관지에서 수분 분비가 제대로 이루어지지 If 않으면 fluid secretion in the 기관지가 말라 bronchi is 숨을 쉴 somehow 수 없게 되고 compromised, it 심하면 will cause dryness of 사망에까지 the 이를 수도 bronchi, 있다. obstructing breathing, and in extreme cases 아녹타민 1은 lead to 이 death. 질병에 대한 획기적인 치료 Anoctamin 재개발에 1 전기를 provided the 제공했다. foundation for the development of a treatment 현재 for such 수십 건의 conditions. 국내외 특허와 함께 Anoctamin 신약개발 1 연구가 has 활발히 sparked 진행되고 있다. dozens of patent applications and new drug development. 오우택 박사는 또 다른 중대한 발견에 성공한다. Dr. Oh went on to make another 물리적 자극에 breakthrough 반응해 discovery. 근육의 수축과 이완에 He 관여하는 found a 이온 통로 mechanosensitive ion channel 텐토닌 3를 called 발견한 것이다. tentonin 3, which is involved in the 포유류에서 contraction 이 and 이온 통로의 relaxation of 결손이 발생할 muscles. 경우 When this 운동 channel is 부조화와 compromised in 비정상적인 mammals, 보행을 the 보인다. affected may suffer from problems such as 그의 dyskinesia 연구로 and abnormal 근무력증, gait. 부정맥 등 Dr. 관련 Oh 질병에 has 대한 laid the groundwork 획기적인 for 연구의 research 토대가 on diseases 마련됐다. such as myasthenia gravis and ゴ先生 arrhythmia. はアノクタミンとテントニン3という2つの The 分子を discovery of 世界で初めて anoctamin 発 1見されま and した。 tentonin その多くの研 3 究 has 者は led この研究 other を続けてい researchers て、 to その study 研究 ion の成果が channels, 医療の which 進展に many つながるこ hope とが期 will 待 lead され to ています。 finding cures for 이 연구를 related 통해 질병에 diseases. 대한 획기적인 치료 방법이 This research has laid the foundation for developing novel treatment options for various diseases. I hope that my work can help patients who are suffering 인체 to 생명 lead 현상의 better 신비를 lives. 밝힌 아녹타민 1과 The discovery 텐토닌 of 3 anoctamin 1 and tentonin 오우택 3 박사가 이룬 has shed 성과는 light on the mystery 이온 of the 통로의 human 연구를 bodily 확장시키며 functions. Dr. 신약 Oh's 개발을 work 통한 has expanded the 난치병 research 극복의 on ion 희망을 channels 앞당기고 while 있다. furthering the possibility of new drugs for overcoming what we now view as incurable diseases. 의학상 수상자이신 May I ask Dr. Oh and Mrs. Oh to come forward to receive the Hoan Prize in Medicine. 축하드립니다. Congratulations. 네, 오우택 소장께 I would like to invite 수상 Dr. Oh to deliver his acceptance speech. 인생에는 계획보다 I think there is more in life that comes by chance than by design. 어릴 적부터 As a young boy, I loved to play with anything mechanical. In fact, my favorite toy was an old dysfunctional clock. When I was in secondary school, I used to assemble audio amplifiers and airplane models. One time, I laid my hands on my neighbor's audio equipment and ended up breaking it. For me, the love of physics and mathematics came very naturally, but I did not take to biology so much. But here I am, a biology professor. And after years of studying the mechanosensitive ion channels, I finally discovered the chloride ion channel called anoctamin 1.
인생과 마찬가지로 As in life, 과학도 science 계획안대로 does 다 not always 흘러가는 work 것은 as 아닌 planned. 것입니다. 그저 꾸준히 The best you 사고하고 can do 연구하는 is to 것이 go on 최선이라 thinking 생각합니다. hard and doing your research. 과학은 참으로 오묘하고 Science is very 기술의 mysterious, 발전은 and technological development 매우 is always 변화무쌍한 것 in 같습니다. shift. 이런 면에서 And 우리 so, 모두는 we should always 과학을 remain 주어진 humble 자연 앞에 in the face of 겸손해야 할 nature 것입니다. that has given us science. 과학의 진보는 Scientific 연구자들에게 progress is not 예산 achieved 이루어지지 by the 않습니다. effort of researchers alone. 정부 지원의 Support from the 정부의 government, 지원과 언론의 심도 in-depth 있는 coverage by the 관여, media, 그리고 국민의 and the 관심이 public's 있어야 attentive 좋은 interest 결실을 맺을 수 all 있다. play a role in achieving outcomes. 연구비를 지속적으로 Therefore, I 지원해준 take this opportunity to thank the Korean government for the many research grants and Seoul National University for being the first to hire me and give me the freedom to do my research. I should not forget to thank KIST for allowing me to start my second phase in life as a researcher. 이 영광은 And I must also thank my students 학생들과 who have supported me with much dedication. 그들에게 고개 Without 숙여 them, 감사드립니다. I would not be here today. 무엇보다도 I thank them all. 가정이 충실하고 Finally, I must 모자랐던 confess that I was not much of a family man, yet my wife 지지해준 and 아내와 2 daughters 딸에도 have always supported me, so I would like to close by thanking them for their support. Thank you.